osobola okuzoominga in saako n'okuzoominga out mu video yo. Tugenda kukozesa essimu yaffe ey'omu ngalo saako ne Capcut video editing application. Tujja kugulawo Capcut ku ssimu yaffe, then tukonoona ku new project, then tu importinge ka clip kaffe bwetuti. So kyojja okukola ojja tambuza mu kobooti ofune point ewala kubeera ng'otandika okuzoominga. Okay, yatandika wano. Then ojja kukoona clip yo, then okonoona ka plus sign oteekeko keyframe, then osikemu kobooti nabe. Ojja kuteekamu keyframe and then video ojja gizoominga in boot, ogisikemu paka oyagala ekome booti. Okay, ojja kubeegira bwetuti buuza okiraba. Then kyogenda okukola osobola okuzoominga in saako n'okuzoominga out. Kyojja okukola ojja kunoonya key point y'endala wala okubeera nga ozoominga out. So okuba nga ntandikira wano okola ki okuzoominga out. So njja teekawo keyframe yange endala wano bwet, then wano njala okubeera nga maliriza kuzoominga out, right? Teekawo keyframe endala. So kyojja okukola ojja kukwata video eno gipinchinge eddeyo ku normal size yaayo bwoti mpola mpola bwoti. So tulinga tulabe osobola okuzoominga in saako n'okuzoominga out. Okay, ate ekisembeyo dda kyogenda okukola kwe kuteekamu sound effects. Okay, ka sound yako. So kyojja okukola ono weetandikira okuzoominga in wano bwoti, tujja kukoona wano awali sound effects, then wano ojja kuteekamu zoom sound bwotyo, then tusearchinge play options ze batuwaayo wano. So tujja kukozesa eno esooka ddala waggulu wano eno tulabe. So tulaba nga kawanvu nnyo. Osobola okuzoom. Tujja kukoleka kakoma awe katyo, then tap on split grid part. Osobola okuzoominga in. Njja kalekendeza mukeera. Osobola okuzoominga in saako n'okuzoom. So kyetugenda okukola tukwata ka clip kano, then tunoonye duplication wano, duplicate tukateeka wali awasemba awalala. So we shall tap on it and drag it to another extreme end awali gundi yaffe era endala ey'okubiri. Jjukira nti zooming out yaffe etandikira wano. Tujja kukwata kano ka clip kano ka sound effect kano kakonera eddala wano kaba katandikira wano wekati, then tukakendezeemu kukonako wetuti tulabe. Osobola okuzoominga in saako n'okuzoominga out. Kajjukira nti buno bu sound effect buli waggulu, so ojja kukola ojja kukendeezaamu ku sound yaako giteeka wano nga ku 50 over. So kubanga oli satisfied kyojja kukola ojja kujja wano okone ku export to exporting ka video kaffe. Okay, awo beera okimaze. Bw'oba nga tonaba kunfollowinga konono ka follow button weeyunge ku family era tukwaniriza nnyo video eno gisharineko mukwano gwo bambi naye ayinza okuba nga abadde agyetaaga. Tuddeyo mu video yaffe enaddako. Like and follow for more. Peace.